nongeye kugusuzaho kurikira YouTube channel yanjye nkwibutsa niba utarakanda subscribe kuyikanda kurashira ku nshuti zawe comment igitekerezo cyo gihabwa agaciro. Kuri uyu munsi giye kugezaho Operation Kitona, imwe muri operation kabuhariwe y'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo na Angola. Abanyarwanda baca umugani ngo ryabaruwariraye, undi nawe ati uko byagenze barumupfu. Hanyuma ariko ukurikiye hati inkuru mbarirano iratuba. Muri aba bacamigani bose twe turabajya hagati turarame, tubabarira inkuru itari inkoramutima, ahubwo inkuru y'ubutwari butagereranywa bw'ingabo z'u Rwanda, ingabo z'igihugu zakitangiye ku rwego rutigeze rubaho mu mateka y'ingabo za Afurika. Mu nkuru yacu turabanza tugerageze kwereka abantu itandukaniro ry'intambara isanzwe n'icyitwa operasiyo zihariye zikunze kuboneka mu ntambara zitandukanye, cyangwa hakaba n'ubwo izo operasiyo ziba akanya gato zidaherekeje intambara. Uwavuga ko muri ino si habayeho intambara z'urudaca nyinshi ariko hagakorwa operasiyo za gisirikare nkeya zihariye zibarirwa ku ntoki ntiyaba akabije. Ku isi habayeho operasiyo zihambaye zabaye ibirangirire ku isi yose, nka Operation Entebbe yakorewe i Kampala ikozwe n'ingabo za Israeli zari zije ziyemeje kubohoza imbohe zabo. Reka twigarukire kuri Operation Kitona. Ibijya gucika bica amarenga. Laurent Désiré Kabila yabanje atoteza bari baramufashije urugamba. Ubwo urugamba rwo kubohora Zaire ku ngoma ya Marshal Mobutu Sese Seko Kugendu wa Zabanga rwasozwaga, habayeho ko ubutegetsi bushya bushyiraho ingamba zo kubaka igihugu cyari kimaze gufata izina rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma ariko yo kwirukana Mobutu n'ubutegetsi bwa MPR, Mouvement Populaire Républicain, ishyaka rukumbi ryayoboraga Zaire kuva kera, byashobokaga ko hari ibitarumvikanyweho neza n'abari bashyize hamwe kugira ngo intambara yo kurwanya no gutsinda Mobutu ibashe kugenda neza. Nuko Kitona operasiyo yaje, aho wari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Laurent Kabila yahisemo gutandukira igihango cy'inshuti z'urugamba, agatangira guhohotera bamufashije urugamba, yiyibagije ko muri bo harimo n'umugaba w'ingabo ze za Kongo Kinshasa muri icyo gihe, General James Kabarebe. Bamwe muri abo banyarwanda bahuye no kujagarara kwa Laurent Désiré Kabila harimo General James Kabarebe, umwe mu bajenerali bo muri aka karere k'ibiyaga bigari banditse amateka mu rwego rwa gisirikare kubera ubuhanga bwe hamwe n'ubwitange bwabo yari ayoboye, cyane cyane mu ntambara zabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byatangiye ari ku itariki ya 13 Nyakanga mu 1998 ubwo Laurent Désiré Kabila yirukanaga General James Kabarebe ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Kinshasa yari ayoboye zose uko zakabaye kuva aho icyo gihugu cyari kimaze kubohorwa guhera mu 1996 kugeza mu 1998. Muri icyo gihe Laurent Désiré Kabila yatangije ibikorwa byo kubiba amacakubiri mu basirikare ba Kongo yo kwanga abasirikare bagenzi babo. Abari bibasiwe n'abatekinisiye b'Abanyarwanda hamwe n'Abakongomani bakomokaga mu miryango n'amoko avuga Ikinyarwanda. Guhera icyo gihe amakimbirane baratangiye, ndetse bamwe kandi benshi tumaze kuvuga haruguru baricwa. Kinshasa yose bajugunywa mu mugezi wa Kongo uhinduka. Guhera ubwo kandi Laurent Désiré Kabila yahise yanga urunuka abasirikare b'u Rwanda, maze ashira impumu kugeza n'aho apanze kubirukana ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Ubwo kwirukana abasirikare biganjemo Abanyarwanda n'abandi bake b'Abagande ariko kwajemo udukoryo twa gisirikare n'ubutasi bukomeye, kuko ngo hari n'aho Laurent Désiré Kabila yatekereje kubapakira indege bose akabohereza Goma, ariko ahita anapanga itsinda kabuhariwe mu guhanura indege hakoreshejwe za misile zirasa indege ngo bose uko bakabaye bashiriremo abyita impanuka. Ariko inzego z'ubutasi z'u Rwanda ngo ziba zamutahuye, nubwo bitavugwa cyane
ariko iyo ubajije abashobora kuba babizi bakubwira ko ingabo z'u Rwanda zari Kinshasa zamusabye ko yafata abandi bakuru b'ingabo bakomeye harimo n'umuhungu we Joseph Kabila bakazana n'abandi muri izo ndege mpaka Goma. Kwari nko kuvuga bati maze azihanure nawe yihekure. Ikintu cyateye Laurent Kabila umusonga mu rubavu bikarangira atageze ku mugambi we wo gutikiza abo basirikare bari mushyize ku butegetsi. Laurent Desire Kabila ntiyashizwe kuko yahise atangiza ibikorwa byo kwibasira abo batekinisiye twavuze haruguru b'Abanyarwanda n'abandi bavugaga ururimi rw'Ikinyarwanda ariko b'Abakongomani, maze si ukubica karahava. Ibi byatumye abahanga mu bya politike na gisirikare batangira kubona ko wirukana umugore ugugu n'igufa ukaza n'urimira bunguri, kuko Laurent Desire Kabila yarazanye udushya n'uwo yasimbuye atigeze akora ko kwica abanyamurenge n'abi Masisi na Rucuru bari biganjemo abavuga Ikinyarwanda. Ku itariki ya 2 Kanama mu 1998 Laurent Desire Kabila yari amaze kwirukana no kohereza ingabo atifuzaga mu gihugu cye iwabo abanyujije Goma. Wakibaza uti operasiyo nyirizina nuko urugamba rwaje gutangira i Goma na Kitona byagenze bite? Ku itariki 3 Kanama mu 1998 nibwo abasirikare birukanwaga Kinshasa batangiye kwigarurira Goma n'inkengero zayo. Naho bukeye bwaho itsinda ry'abasirikare b'abakomando kabuhariwe bo mu ngabo z'u Rwanda bari bagejejwe i Goma ngo bambuke Rubavu banze gutaha nk'impehe. Batekereje ko bagenzi babo bari basigaye bari kwicirwa Kinshasa bajugunywa mu mugezi wa Kongo. Ibintu babonaga biteye ubwoba n'agahinda. Bukeye bwaho baba bagurutse kare basubiza amaso iya Kinshasa. Mu rukerera rwo kuwa 4 Kanama 1998 baba bigaruriye ikigo n'ikibuga cy'indege cya gisirikare Ikitona. Iryo tsinda ry'abasirikare 500 b'u Rwanda baherekejwe n'aba Uganda barashishaga ibitwaro bya rutura bambariye urugamba. Intera ari imwe bati dusubireyo, ibi si ibintu by'abantu b'abagabo gusiga bagenzi bacu babagwa Kongo. Mu ndege ya Boeing 727 ya kompanyi y'ubucuruzi yigenga ku ntera ya kilometero 700 ingabo zirahafata diridiri no ku kibuga cy'indege cyari cyitaruye Kinshasa. Ikibuga cya Kitona iki kandi kikaba cyari kinubatse mu kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu kirere za Kongo Kinshasa, kuko cyari giherereye mu ntara ya Basse Congo ahagana amajyepfo ya Kinshasa ku birometero bikabakaba 320 uvuye ku murwa mukuru wa Kinshasa. Igitego cya mbere cyabaye muri iyo operasiyo ni ibanga yakoranywe kugeza aho mu rugendo indege yari itwaye ingabo z'u Rwanda yarinze igwa Kitona. Ingabo ziyivamo zirwana mpaka zigaruriye ikibuga cya Kitona. Indege yaguyeho hamwe n'ikigo cya gisirikare cyose. Kinshasa iri kuririra nk'imyotsi itazi ibyabaye. Operasiyo zose ku isi zigirwa n'ibintu bine ari by'ubutasi bunoze, ubuhanga bw'abasirikare bayikora ndetse n'ibanga rihambaye zakozwemo. Kandi biba abasirikare b'u Rwanda bari babyujuje cyane ko uwari ubayoboye ari we General James Kabarebe yarazi uko Kongo ihagaze ijana kuri ibi. Icya kane ni impamvu nyamukuru y'iyo operasiyo. Mu minota 30 akazi ko gufata Kitona kari karangiye kare. Intego yari gufata Kinshasa mu gihe gito, ariko cyane mu bijyanye n'amayeri ya gisirikare aribyo bita military and war strategies. Aba bakomando b'u Rwanda bagombaga kubanza gushegesha ibirindiro by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakoreshejwe uburyo bwose. Budakeye kabiri inkuru yabaye kimomo ko General James Kabarebe yageze Kitona, ko kandi ari bunywera icyayi Kinshasa. Abicaga abanyamurenge bari biganje mu kigo cya Chachi bagize ubwoba
ubwoba, abandi baromoka bariruka batarumva n'isasu na rimwe. Hakurikiyeho urugamba kuri Matadi no ku rugomero rwa Inga. Mu ntambara zabaga zikaze bidatinze nk'uko twabivuze haruguru, ingabo z'u Rwanda zohereje ubutumwa butanditse yewe butari no mu majwi, ahubwo bwari ubutumwa bw'amashusho y'umwijima bwagombaga gusomwa na bose, atari Laurent Désiré Kabila gusa, ahubwo bwari ubutumwa bukubiye mu ngingo eshatu zikurikira. Iya mbere, Kinshasa na Brazzaville zacuze umwijima bitigeze bibaho mu buzima. Iya kabiri, inzara yagose umujyi wa Kinshasa wari utuwe na miliyoni 6 biratinda, akarya umugabo hagasiba undi. Iya gatatu, icyitwa ikinyabiziga cyose cyagize inyota kirahagarara karahava. Muti gute se kandi? Ubwo Laurent Désiré Kabila yari ari gukanaguzwa amaso yibaza ibimubayeho, ingabo z'u Rwanda zari zimaze gufata umuhora wose w'ikibaya cy'uruzi rwa Kongo hamwe n'umurongo wose utukura ku cyambu cya Matadi kinini kiri ku nyanja ya Pasifike. Aho hari kuwa 13 Kanama 1998, nyuma y'iminsi 9 gusa urugamba rushyiditse. Iki cyambu kandi niwo wari umutima wa Kongo Kinshasa yose. Hakurikiyeho kwigarurira urugomero rwa Inga, rwa rugomero ruri munini ku isi nzima rwavagamo amashanyarazi amurikira Kinshasa na Brazzaville. Aha kandi hananyuzwaga uruhombo rutwara amavuta ya esanse ruyagaburira umujyi wa Kinshasa. Byose birahagarikwa. Laurent Désiré Kabila ahugiye mu kwihimura no kwica abanyamurenge. Gusa byari binagoye kubyita kwihimura kuko abo ntacyo bari bamukoreye ikibi, ahubwo rwasaga nk'urwango rudasobanutse n'imyumvire ye bwite itari ihwitse ku mibanire y'abakongomani bavugaga Ikinyarwanda n'abandi. Aha kandi ni naho habohojwe uruganda rucukura peteroli rwa Muwanda muri Kongo Kinshasa. Bigaragara ko kandi na n'ubu iki kibazo Laurent Désiré Kabila yasize akongeje kigicumbekana magingaya muri Kongo Kinshasa. Matadi imaze gufatwa, Kinshasa ikicwa n'inzara, Inga ikimara gukuka, Kinshasa ibaye umwijima, niho Laurent Désiré Kabila yabaye nk'ukanguka ariko amazi yarenze inkombe. Iyo operasiyo Kitone yari yubatse ku nkingi 3 za mwamba. Inkingi ya mbere kwari ukubaka kuri morali y'abayikoraga hatitawe ku bukana bw'uwo barwana. Mu ndimi cyangwa terime za gisirikare ibi babyita asymmetric military war and strategies, aho abantu barwana batanganya umubare w'abasirikare n'ibikoresho, hano wagereranya ibyo byombi mu mpande zose, ariko urugamba rugasutama. Byumvikane ko ingabo z'u Rwanda zari ku birometero 2000 byaho zagakuye inkunga, kandi zikaba zari zigoswe impande zose n'umwanzi, ukuyemo agace ko hakurya mu bwinjiro bw'inyanja bwa Kabinda bubarizwa ku butaka bwa Angola hamwe na Congo Brazzaville. Ahandi hari amashyamba manini kandi asaba kugenda n'amaguru mpaka Kinshasa. Icya kabiri kwari ukwibanda ku gufata Kinshasa, abicwaga bakabona agahenge kandi Kinshasa igafatwa bwangu. Inkingi ya gatatu ariko itavugwa cyane nuko haba mu ngabo za Kongo Kinshasa nyirizina n'abandi banyamurenge bari bararorongotaniye Kinshasa, nabo harimo abifuzaga ko akavuyo ka Laurent Kabila kahagarara kubera ubuvandimwe bari bamaze kubakira mu ntambara barwananye bose babohoza Kongo. Niko byagenze rero, Muwanda irafatwa, ingabo zikaza intambwe ku muhanda Goma kugera Buwama. Icyambu twavugaga cya Matadi gifatwa ku itariki 13 Kanama 1998. Kabila yaje guhunga Kinshasa, operasiyo yihindura mu isura mpuzamahanga. Ubwo Perezida Laurent Désiré Kabila yumvaga inkuru y'incamugongo ko ingabo z'u Rwanda zatangiye kwinjira gahoro gahoro muri Kinshasa, yafashe indege arahunga, ahungira mu biro bye bya Lubumbashi mu ntara ya Katanga. Ageze Lubumbashi, Laurent Désiré Kabila
yahise yiyambaza bagenzi be bo mu bihugu bihuriye mu muryango wa SADC, wa muryango w'ubukungu bw'ibihugu by'amajyepfo ya Afurika. Nelson Mandela wari umukuru w'intebe w'uyu muryango wa SADC yahise atumiza inama y'igitaraganya yahuje ibihugu by'ibikonyuzi mu bya gisirikare muri ako karere. Iyi nama yahuje abaperezida ba Zimbabwe, Angola, Namibia kuwa 22 Kanama 1998. Bikanga ko batinze gato bakwisanga Kabila yacyuye umunyu, tayari Kinshasa igafatwa batarisuganya. Ingabo za Zimbabwe zarwanaga umuhenerezo. Ibi ariko byabaga tayari ingabo za Zimbabwe na Namibia zarangije kugera i Kinshasa ko zitanguranwe n'iz'u Rwanda gufata uwo mujyi. Bukeye bwaho nubwo iyo nama yari irimo kutumvikana kumwe ku cyakorwa, Angola yafashe umwanzuro wo kwiyemeza kurinda umujyi wa Kinshasa mu gihe abandi bari bakisuganya kuko nta mwanya wari usigaye wo kurokora Desire Kabila wari waritabaje, dore ko n'abadiplomate bo mu burengerazuba bw'isi bari batangiye guhambira utwangushye. Guhera ariko ku itariki 23 Kamena uwo mwaka w'1998, ingabo 2500 za Angola zitwaje ibitwaro karahabutaka n'indege z'intambara na za kajugujugu mu kirere, ibifaru bitabarika, zambutse umupaka zica ruhinganye ingabo z'u Rwanda zitangira urugamba rutari rworoshye ku mpande zombi. Ahangaha urugamba rwari rukaze imbere n'inyuma, hahandi umwana arira nyina ntiyumve, ariko ingabo z'u Rwanda zibanywesha amazi. Kuwa 26 Kanama 1998, nyuma y'iminsi 22 gusa operasiyo itangiye Kitona, ingabo z'u Rwanda zari zimaze kugota Kinshasa yose, zanigaruriye ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Djibouti mu burasirazuba bwa Kinshasa ahagana mu gace ka Sangululu. Ariko urugamba ntirwari rworoshye kuko ahangaha ingabo z'u Rwanda zahahanganiye n'iza Zimbabwe zarwanaga umuhenerezo kugira ngo Kinshasa idafatwa burundu yose. Hano niho urugamba rwari rukaze kuko ubwo Kinshasa yari ibonye abayirwanira bavuye mu ngabo za Zimbabwe kandi zikomeye cyane. Inyuma hahandi ingabo z'u Rwanda zafashe imbere kubera hahanaga imbibi n'igihugu cya Angola nk'uko twabibabwiye haruguru, za ngabo za Angola zari zagose hose ndetse zanatangiye kwigarura tumwe mu duce twari twarasizwe inyuma n'ingabo z'u Rwanda zitigeze ziteganya ko aho hantu haturuka umwanzi. Ihurizo ryari ritoroshye ku ngabo z'u Rwanda mu mirwano y'inyuma n'imbere. Ingabo z'u Rwanda zahindukiranye za Angola zinafata ubutaka bwayo zibumarana iminsi itari mike. Muri iyi nkuru dukesha umwanditsi w'amateka n'inkuru za gisirikare Bwana Colonel Prima, akaba n'umwe mu basekombata mu ngabo za Amerika. Uyu mwanditsi kandi anigisha amasomo y'igisirikare n'intambara muri za kaminuza zo ku isi zitandukanye. Muri iyo nyandiko yatangaje ko kuwa 26 Gicurasi 2007 ku rubuga Military History Online ubona ko uko iminsi yigiraga imbere ariko intambara yahinduraga isura. Ubwo ingabo zasiganwaga no gufata Kinshasa, ntawibazaga ko Angola yakwisuka muri uru rugamba ngo iheri inyuma maze Zimbabwe nayo ituruka imbere ibibazo bivuke. Ingabo z'u Rwanda zahawe amabwiriza yo gutangira gusubira inyuma mu misozi ikikije Kinshasa ndetse iziri inyuma zikirwanaho bikomeye. Ibintu byaje gusa n'ibicanze Angola yahururanye ibitwaro karahabutaka. Gusa Angola ntiyahiriwe neza kuko yasanze abasore bikubye mu mashyamba. Angola ikaburu irasa n'uwireka. Byayisabaga guhindura intambara ikarwana kinyeshyamba, ariko igasanga nabwo ari byo yaje ititeguye. Ibi byashoboje ingabo z'u Rwanda kwisuganya ku butaka bunini kuruta u Rwanda inshuro 20, nta ndege nta modoka, byose kandi bagafatanywa no kwishakamo ibibatunga nk'uko n'inkomere zagombaga gutwarwa no kuvurwa kuko nta ntambara itagira inkomere. Aha niho urugamba rugera rugacanga abanditsi kuko umugambi wa Angola na Zimbabwe kwari ukuza bakagota ingabo zose z'u Rwanda bakazita muri yombi, ariko byarangiye nta n'umwe gaciye iryera kugeza naho bibaza ko ibintu byaba birimo ubumaji bikabayobera. Kuva ubwo abasirikare bahuje umugambi wo kurekera Kinshasa mu maboko ya Zimbabwe
Zimbabwe ariko bahindukirana Angola nubwo itamenyaga abo barwana, ari nabwo Kabila yagarukaga i Kinshasa. Kuva ubwo abasirikare bahuje umugambi wo kurekera Kinshasa mu maboko ya Zimbabwe ariko bahindukirana Angola nubwo itamenyaga abo barwanaga, ari nabwo Kabila yagarukaga i Kinshasa. Bivugwa ko ahari ingabo z'u Rwanda zaba zarihinduye nk'abasivili zigatangiza urugamba rwa guerrilla, dore ko binavugwa ko izi ngabo ziri muri nke zizobereye bene ayo mayeri y'intambara muri Afurika. Bidateye kabiri ingabo z'u Rwanda zateye igihugu cya Angola ziciye inyuma ingabo zayo zari muri Congo, ariko ku bw'amahirwe make zitunguka ahantu bita Makela do Zombo, ariko mu ruhande rwagenzurwaga n'umutwe wa UNITA uyoborwaga na Jonas Savimbi. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko Komanda James Kabarebe byabaye ngombwa ko ahumuriza ingabo za UNITA akazisobanura ko ataje kubarwanya, ariko ashaka aho yabona ikibuga cy'indege hafi aho, uko cyaba kingana kose nuko cyaba kirinzwe kose, maze akagikoresha. Izi ngabo za Bwana Jonas Savimbi ngo wajyaga ukunda gusoma amateka y'igisirikare cya RPA Inkotanyi cyane zarasetse ziri kubanga ziti, Bwana James Kabarebe, hari ikibuga kiba ahantu harinzwe cyane n'ingabo za guverinoma ya Eduardo dos Santos, kandi hatunaniye kuhafata dufite ingabo nyinshi, wowe urabigenza ute? Komanda James Kabarebe yasubije abasirikare ba Savimbi ko mu ndangagaciro z'ingabo z'u Rwanda wowe urabigenza ute ritabaho. Guhera ubwo itsinda rito ry'intasi z'ingabo z'u Rwanda ryagiye gutata icyo kibuga, bisanga ngo cyari kirinzwe n'ingabo za leta 400 zifite ibitwaro bya rutura kandi kizengurutswe na za mines zitabarika. Ariko ibyo ngo ntacyo byari bivuze ku ngabo z'u Rwanda, kuko zari zihangayikishijwe n'uko iki kibuga cyari gito ku burebure bwa metero 1400 kandi zishaka ko nibura cyareshya na metero 1800 kugira ngo hagweho indege z'ingabo z'u Rwanda zagombaga kuza gutwara ingabo zibona zigwa. Bwakeye ingabo z'u Rwanda zigabaye igitero simusiga, ingabo za leta ya Angola ziyabangira ingata n'ibikoresho byazo zibitaho. Ngo izi ngabo za leta ya Angola ntizizibagirwa udutendo twazibereyeho Makela do Zombo, kuko zabaye nk'izikubiswe n'inkuba. Hakurikiyeho ko ingabo z'u Rwanda zikura amaboko mu mifuka. Izi ngabo z'u Rwanda kwa kundi tuzibona mu muganda n'ahandi muri za Army Week, naho zakuye amaboko mu mifuka nuko ziyemeza gusana no kwagura ikibuga cy'indege cya Makela do Zombo, zinashyiraho amatara. Ubwo kandi ni nako ingabo z'u Rwanda zabaga zihanganye n'iza leta ya Angola yambuye iki kibuga, zashakaga kukisubiza bubi na bwiza. Nuko mu gahe gato izi ngabo turata ubutwari ziba zimaze kurangiza kubaka ikibuga cy'indege no kugishyiraho amamashini manini yagombaga kukimurikira, kugira ngo indege zizajya ziva Kigali zibona aho zigwa haba nijoro no ku manywa. Komanda James Kabarebe wari ukuriye operasiyo byabaye ngombwa ko afata icyemezo cyo gusunika ingabo za Angola aho kilometero 100 ku murambara ruzengurutse iki kibuga n'agace ka Makela do Zombo, kugira ngo ari inkomere z'ingabo z'u Rwanda ndetse n'ibikoresho byazo babone uko bagaruka mu rwababyaye. Kuri Noheli yo mu 1998 nibwo ingabo z'u Rwanda zose zari zimaze kuva ku butaka bwa Angola. Mu gikorwa cyanabayemo guhererekanya ingabo z'u Rwanda zimurikirwa bamwe mu basirikare bakuru ba Uganda, amatsinda y'Abagande babafashaga mu kurasa ibitwaro bya rutura. Muri iki gikorwa Komando James Kabarebe yabwiye General Salim Saleh wari minisitiri w'ingabo za Uganda ko abasore b'Abagande babaye abasore badasanzwe mu Cyongereza, ati they were really good boys, some of the best. Uyu ariko ntiwari umugana ahubwo waganaga kabayeho katazibagirana mu butwari bw'ingabo z'u Rwanda ingoma ibihumbi. Mugire umunsi mwiza ngabo z'u Rwanda, namwe mwari mukurikiye YouTube channel yanjye. Ciao ciao.